morning, everyone. So, nag-record na pod ko for field crops and cereal production course pack. No, nga mao niya tong gigamit for our applied field crops nga subject. So, please bear with me as we go on with all the modules and lessons in that includes no for our prelim coverage. So, hinay-nain lang nato para makapas pod ang uban. So, this course pack mao ni sila ang writer, no? Then medyo distorted ni siya, maura gyapon ni siya pagka-open kung inyong i-open sa inyong desktop or laptop. So mo ni siya ang structure mo, ni siya ang mga kani ang course title, mo ni ang description sa course. Then it is a 3-unit course, no? Then mo ni siya ang mga course outcome upon completion of this course. Then these are the student learning outcomes, no? Nga inyong ma-demonstrate or mapakita at the end of the semester. Okay, so this course pack, no, it has 7 modules, no? So 7 siya module. So ato lang i-include for prelim or module 1 kani module 1 lesson 1, lesson 2, then module 2, lesson 1. So, diri sa ubos, kaning 3, 4, 5, 6, 7, ato lang sabutan po. Although, nakahatag naman ko og somehow mga topics na atong i-include for midterm and finals. However, pwede man nato na siya i-adjust. Padili sa ta mga wingig, no? So, let's scroll down para ato ang isa-isa. Okay? So, please bear with me. Kataas-taas yun ni siya. So, here, asa na to? So, as you can see, this is the module 1. So, naa sila overview of this module. Then, the objective of the module, no? Kung sa inyo ma-learn ani nga module, kaning na ay lesson 1 and 2. Then, the module objectives. Then, the lessons in the module na iduha, no? So, the definition and importance of cereals and field crops. Lesson 2 is production constraint, mga problem, no? Nga ato ang maagian aning field crops and cereal production. I guess na naman mo'y idea about this subject kay gi-discuss naman ni sa atuan ni Dr. Anter kung wala ko nagasayop, no? So, module 1 and lesson 1, mao ni siya. So, learning outcome na to, you can define field crops and even discuss the economic importance of cereals and field crops. Then, here in the abstraction, kaning sa activity, mao ni siya ato ang ansiran kay kung wala ko na sayop, this comprise 20 to 30% of your grade, no, ang mga activity. Bali mao ni inyong class participation. So, we have to answer this. So, search and enlist the major field crops in the Philippines based on its name them or group them based on its importance, situation, and contribution. Prepare a simple infographic showing importance and present situation. So, kani siya, more on mga diagram mo ani. Ma-search ninyo sa internet actually. Then, pwede man siguro ta kabalo ko, na grupo-grupo man mo to discuss and to help each other. Basta dili lang mo magkapareho og mga crops, dili lang yun obvious kayo class kay wag naman ganun. Daghan kay crops sa Philippines, no? So, maybe you can do that. And dili man ko mag-restrict as to that kind of group activity nga makabenefit ang matag-usa sa inyo, no? Because no man is an island. You need each other. Alright? So here in the analysis, this very question can be answered as we go on with our lesson. So no need to answer this. Only the activity and the application kaning applied field crops. Dili na ta magpalisod-lisod kayo. So in the abstraction, it is where the lesson, the very lesson of the module, no, the lesson 1 of this module is being explained. So field crops definition, gi-define what is that, no, basahon na to maayo para mas masabtan. Kay in case mag face to face na tapuon,
Nya na napud tay mga subject nga same og nature, ato man gihapong mabalikan ang atong knowledge, ma-apply ang knowledge about sa ato ang kani nga subject karon. So kung nabasa niyo gisabot ninyo, no, in which kaning course pack design yun siya nga gisimplify for your own understanding, no, dili ra pud kaani siya grabe ka nosebleed og mga terminologies. So what is cereals, what is pulses, no, then what are the economic importance of cereals and field crops. So naa ni siya sa SDG, no, end hunger by 2030, naa ni siya sa Sustainable Development Goal in every country. Basahon na nato by FAO. Okay? So, sa application, so adto mo sa PSA nga web page, pwede provincial, regional, and national, no? Ito asa siyang i-drag. Kaya medyo grabe dyan siya ka na-distort. Now, kung i-distort na nato ng tanan, parte na yun ni. Na yun ni maano na yun yung tanan. O, di ba? Na-distort na yun siya. Nahinay na itong bira. Okay. Okay. So, para mabasa yun na to. Alright? Where is the application na side? Okay. Make an analysis on the trend of production and future outlook. Kanila nga side. So, kung wala dyan sa PSA na ay Bureau of Agricultural Statistics, naaman to i-type lang ninyo nga field crops, no? Cereal and field crops. Pwede to nyo i-copy and paste. Then, i-explain to ninyo because you will make an analysis on the trends of production and future outlook. Kung wala yun sa PSA class, wala na sa provincial, wala sa regional, wala yun sa even national, no? Because mas accurate ang mga data nga nasa Bureau of Agricultural Statistics, mind you. I even used that when I was in college. No? So kindly take a look kay magkuha sad ko didto. Ako mismo magkuha po ko kay para inig-answer ninyo. Di ko nyo kani ma'am mao ni siya pero di day mao. No? So dili pwede magbuhat-buhat kay kung unsay na ay trend sa Philippines, labi na karon, labi na rong na pandemic, makita gyud dito ni baba ba, ni saka ba, nag-steady ba. No, so just make an analysis. Sabay na hitabo. I-compare ninyo ang niaging tuig sa karon. No, pwede ninyo inanaon kay buhat man mag-analysis sa trend. Ni saka ba, ni naog ba, steady ba ang production, and makita man nato ang ilahang mga probability kung musaka ba na ang ilang production. And we are talking about future outlook, no? So sa inyo ra gyud analysis, sa inyong understanding. Then that ends our lesson 1. Simple ra siya, pero kung ato abitong tanon ang kabaga sa papel, sakit sa ulo kay murag baga gyud siya basahon. Pero kung ang application ng activity nga sides, easy lang yun siya class kay naa lang mo'y adtuan nga page, no? Direct mo instruct mo unsa inyong buhaton. So ayo na kayo tagpalabad, ayo kayo i-pressure inyong self. Ang importante inyong gisabot ang inyong lesson kay in case sa exam, no? Kung nay essay man lang didto, at least maka-answer ta. Okay? So, birahon na po nato ni kay unsaon naman ni inaani man ni pagpasan la sa ato di ba? So, module 1, lesson 2, no? Nasabayan ba ko ninyo? I hope you do. So, here we will be talking about production constraints or problems and future of field crops and cereal production, of course, that is in the country in the Philippines. So, here is the learning outcome. So, you can enumerate concrete problems, no? After the lesson, maka-enumerate na mo sa mga concrete problems and mga constraints met by farmers nga nag-engage in cereals and field crop production. So, the introduction of the lesson. So, here in the activity, easy lang ni. Recall in your younger year what agriculture means to you. So, katong bata pa mo, sure ko, ngayon may idea what is agriculture. So, please be honest. May ingon gani mga
agriculture for me is only pangguna, ma'am. So, Englishon po ninyo, ha? Ay, kay, niyon si Ma'am Espinida, only pangguna. Di, yun yung pong state, only pangguna. Ako ra na example. Pero dili na akong tanaw sa agriculture, even when I was a little. No? Then, compare your understanding now that you've taken courses related to field crop production. Kaya naaman mo sa bat, sure ko, mas grabe inyong first-hand experience, inyong exposure, no, not just for field crop, but all aspect, no, nga, naagian na ninyo. Even mga hayop, even planting, etc. Ang dami. So, relate that. I-compare niyo ang sa una ninyong kahibalo kung what is agriculture means to you and unsa man ka deep inyong understanding sa agriculture karon nga na mo sabat na nag-eskwela na mo nga graduating na mo, no? So make and illustration on before and after. So pwede mo butang dihaog ka ng mga diagram, no? Be artistic and be creative. Okay, once inyo ni ipasa sa ako, I will give more points sa kanang mas plastar ang pagka-explain. Dili kay grabe laging essay pero copy paste dito sa Google. Grabe yung 500 words. Di na nako na ma-appreciate, no? What can I appreciate is five sentences for an essay or more, mga 10 guro ka sentence, okay na. Plus the diagram itself because the infographic is much, no, makahatag og kalinaw. Plus the explanation po ninyo i-support. Okay? So what do you mean by make a synthesis? Wrong grammar kay sila, no? Sorry for them. So, make a synthesis, no? About the difference sa ilahang duha, kaning on or before. What do you mean by synthesis? This is what I have been talking about. Katong imong explanation. Pina-essay nga type. No? Synthesis or idea. No? Nga imuhang giput into writing. So, that is synthesis. I-synthesize nimo. Dili po itong pang labad-labad ng mga explanation, ha? Simple lang. No, wala ko na ngayo og pang bounce to moon and back. So here, the analysis can be answered as we go on with our lesson. So here is the abstraction. Mao ni siya ang pinaka puso ng lesson. Dito na i-explain ang about sa lesson natin, no? Constraints and problems and future of field crops and cereal production. So, basahon na to ni. Kaya naabot naman ni 1996, Rome Declaration. Naabot na din ha. So, basahon lang ninyo. Basahon lang yun. Intindihon ninyo ang atong lesson. Kasi nandito yung mga sinaunang problema, current problems, and future problems of agriculture. So, i-take note nyo dyan. Ilagay nyo dyan sa notebook nyo, sa papel nyo, kung sa mga problema, or i-highlight nyo kung nag-print ba mo. No? Kay para dahil sa application, dili na mo maglisod. Okay? No need for me to point out where are the problem here. Kay kung magbasa pod ko, magbasa sad mo, duhat ta. 'Di ba? Oh, okay lang ako yung nagbuhat ani kay napiyungan ko na ni, but pareho man tang estudyante diri at the same time. Dili lang kamo ang ga-learn. Dili lang kamo ang gabasa kami pod. All right? So, this is the application in which you have to answer for lesson 2 of module 1. No? That you have insights on the future trends and problems in crop production. As a future steward of land, enlist your possible contribution in addressing global production at your level. So, ang pasabot ani, now that you have insights on the future trend, so naa naman may kahibalo sa mga possible mahitabo sa future, no, sa production sa cereal and field crops, plus the future problems and the current problems, no, sa production nya kay graduating naman mo nya in the future or sa ugma damlag mahimo naman mo kamoy mamahala sa inyong mga farm, mahimo mong manager sa farm, no, or any agribusiness nga enterprise. So in your own nga level, no, enlist your possible contribution no, in addressing global production trend. So what are the global production trend? No? Na ay mo baba, na ay mo saka, na ay mo steady. Diba? Gidiscussan na sa lesson. So dili na impossible sa inyo nga. Dili mo makasulat ani.
So, dili lang enlist na 1, 2, 3, 4, 5. Inyo na siyang state in an essay form and explain. Example, I will become a an efficient steward slash manager to address global production. So, medyo hanging siya. Di inyo siyang i-explain nga naman. Ano mahimo man kang efficient? In what way ka mahimong efficient? Di ba? So, more, add more. Para mas dako pod og score. Kay kung one sentence, agoy di na ko mo check, ana, promise. So, congrats for finishing Module 1, Lesson 1 and 2. Let's go to Module Assessment. So, kani, ansiran po ni nato. Ha? So, kani man siya ang kumbaga summarization sa tanang lesson sa Module 1. So, kani, essay po ni sila. Tulo ka question. Why are cereals and field crops important? So, sa makabalo kung grabe yung answer ani, guwapo kaayo. Plus, taron lang nato itong idea, no? Then, number 2, as a future steward of land. So, kani siya na answera na ninyo diri so you can copy paste na lang po, dagdagan ba ka ha, di ba? Dili na kayo labad. So give at least one policy intervention that you think may help address national and global food production problem and explain why do you think so. So naani siya sa lesson, mamili lang mo didto and i-explain nimo nganong kana siya maka-help mo nag-address sa global food production problem. Ana lang ang inyong direksyon diriya. So, this is the module summary kung sa imong nakatunan, unsa gyud ang pinaka bottom, no, sa atong module ang gigaan gihatag na sa inyo. So, kani ang mga references sa ato ang mga writers. Now, let's go to module 2. Ato na pa siya i-drag. Kay labad-labad ilahang module. Dili kaayo plaster. So, Module 2, it talks about general morphology of some important cereals and field crops. Kani. So, ang kani siya, taga-CBSC ni siya. If I'm not mistaken, nag-doctorate ni siya karon. So, module overview, you read that. Then, objective of this module, in which it has lesson 1 only, no? It talks about morphology of some important cereals and field crops. So, let's go. Okay? So, learning outcomes of the lesson, mao ni siya. Introduction of the lesson. Then, activity. Mao ni ang part na answeran na to, ha? So, let's have a short activity. List down at least 5 common plant parts that you know. So, I'm sure, nabasa na nyo as you go on with this module. Pwede nyo isulat, no? Syaro og marong pa, no? Ang kuan ng list down at least 5. So, if you have daghan mo naibal-an yung mga common plant parts and write as many as you can. Kaya para daghan ta og score. Pero minimum jud ani kani, ha? So, these are the questions that can be answered by reading the lesson 1 of the module 2 kaning naa sa abstraction, no? So, what do you think is the importance of knowing each plant's part? Nganong importante man daw? How do you think each plant's parts contribute to crop productivity as a whole? So, it will be answered by reading in the abstraction. So, morphology of rice plant. What is the scientific name of rice? Basta mo gawas ni sa board pohon. Basahon na nato. No? Then, the parts of the rice. No? Kay basic man ang rice. Kumakain tayo ng rice, no? Pag walay rice, dili gid ta mabusog halos. So, gidiscuss kung para asa ang roots, unsa nang roots, what is calm, unsa na pagbasa, calm. Lain po, calm. Ato is silent L, calm. Dili po calm nga, lahi na nga calm, ha? Come here. Lain po, maguna-una, oy. So, calm or stem is made up of series of nodes and internodes
in an alternative order. You read that para saan yan, no? So, maupag yun ni ang pinaka, inapakita kung sa yun na siya. Asan siya nga part. Then, leaves. Para asang leaves? Importante ba ang leaves? What is panicle? Para asa na siya na? Puno siya yung mga quandary o mga words na kailangan natong bantayan kaya magawas po na sa exam. Spikelet, para saan? No? Medyo dili kay klaro. Pero naanay mas klaro na sa internet. So, morphology of corn. Mga basic yung nila ibutang diri kay mao gyud murag kadalasang ginakaon nato sa Pilipinas. No? Kumakain tayo ng bigas. So, either corn or rice. So, root system, stem and leaves. Para saan yan? Sa corn, flower, the grain. No? Then, common plant parts and their functions. Diyan. No? Lalo ang pods katuning mga beans and peas halos. Yan mga terminologies ni siya basahon nato, no? Then common plant parts during seed germination kani siya. Then we're done. Application na dayon ta. Tumbuhaton diri katuning namoy adtuan mag field trip mog inyo-inyo lang. So, you go to a nearby corn and rice field and observe the actual plant. So, kung nag-harvest na sa inyo, well, pangita mo paagi nga maka-come up mo no, nya mag-drawing mo. Take note of the different plant parts. Now, draw and label what you have observed in the actual field. So, kung sa'yo nakita dito, i-draw ninyo. Well, you can find it in the internet, pero mas nindot pa dito itong makaadto mo no. Diba? You draw how? Dili picture nga i-copy paste. Draw and label. As in drawing yun. Okay? Next, using a Venn diagram, point out the similarities and differences of each crop. So, ang dali ra gyud diri is corn and rice. Kay corn and rice pa lang example. So, inyong i-Venn, no, there is a example, there is a left is the corn, there is a right is the rice. So, na may mga circle baka karon nga mga nga diagram or rectangle baka ha or square baka ha or triangle basta kay using a Venn diagram inyong i-point out ilang similarities and differences and please be creative in pointing that out. Dili kay inyong gipang jam dili inyong gipang sagol-sagol, no, dapat naka-plus-star. So, well done. We're done with our coverage for prelim. Yay! Dali na lang. So, kani module assessment. Most probably, lalabas ito sa exam. No? At least dire, nga nasa module, dali na lang kaayo. Diba? And please be cautious in reading all the direction. Kaya dire gyud ta mga sayop. And once nasayop na, no consideration kay nanagod na dira nakaklaro na, no? Pag may letter lang, pag may underline, basahon jud ninyo. So kani ansiran ni ninyo, no, ansiran ninyo daghan ni siya. Tama number 15. Well done. So I'll be seeing you soon during your exam. Hope this helps you, no? Bye-bye.